Good morning. Today will be the last class on economy PYQs. I'll complete as many as we can. Maybe a 10 or 20 will be left. Those things you can be resolve at the home. Right, everyone? And tomorrow there won't be any type of lives. And day after tomorrow, from Wednesday, we will start history PYQs as our regular series. Right, everyone? I think this question was done in the last lecture. Yes? The governance of public sector banking India done. Which of the following best describes merchant discount rate? We have discussed it, right? Banks are providing discount to the merchant at point of sale. At point of sale. Point of sale means when you're using credit card or debit card, the payment is going to settled to a third party through banking system. For that, banking is charging something. Discount on that is called merchant discount rate. So yeah, this is a scheme, and this question was in the year of 2017. This is a scheme that was there in the news. Scheme for sustainable structuring of stressed assets. Can you please tell me what do you mean by stressed assets? Non-performing assets. Stressed assets are nothing but non-performing assets. In order to minimize the non-performing assets, we have launched a scheme called Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets. We call S4A, recently seen in use. So what it means exactly? What it means exactly? So the name itself is clearly saying that what? It is to resolve stressful assets. It is a scheme of RBI for reworking financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. Facing genuine? This program is not important now because it was there in the news 2017. That is the reason why that was asked in the exam. So మీరు ఎకానమీలో కామన్గా చూస్తే ఎవ్రీ టైమ్ ఆ ఇయర్ న్యూస్లో ఉన్న వాటిని బేస్ చేసుకొని 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఎ స్కీమ్. యూ కెన్ బ్రౌజ్ లేటర్ బట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. Right? Yes, 4A, you can browse later, but not important for exam. It is 2017 current affair, right? But anyone wanted to know what it is in a minimal manner. It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. Any corporate companies facing genuine difficulties, RBI wanted to work on those difficulties for restructuring their financial capabilities. Restructuring their financial capability. That is called S4A. Clear? Can you browse it? Take down as an assignment. Because non-performing asset still a problem for banking system. I told in the last lecture what are non-performing asset, doubtful asset, substandard asset, loss-making asset. Loss-making assets. Clear, everyone? That's good. So we know already what is NPA. Then to resolve NPAs, this is a scheme launched by government. Government or RBI? RBI. The scheme name is S4A. Clear, everyone? Next one. I told this you already. Core banking solutions. Do you remember? I told in the last lecture about core banking solutions. Even I asked you to browse eKuber core banking solutions. Did you? I don't know. But remember, RBI performing all its operations through a platform called eKuber. Platform called? So eKuber is a part of core banking solutions. It's a part of core banking solutions. Tell me then the term core banking solutions sometimes seen in the news. Which of the following statements best describe this term? Question in the 2016 because it is again current related.
Because clearly mentioned, seen in the news. Look, it is a network of a bank's branches which enable customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their bank account. ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడే నువ్వు ఆపరేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒక బ్రాంచ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ బ్రాంచ్, ఎక్కడైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయి. You can do operations anywhere in India. You can do operations anywhere in India because they're all connected to a system called core banking solutions. Connected to something called core banking solutions. Clear everyone? So what is your answer? One is correct. One is correct. It is an effort to increase RBI control over commercial banks through computerization. Sir, it is definitely not. RBI can regulate all the banks through the guidelines that are given by RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. RBI can regulate all the banks through what? RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949. The core banking solution is a network. It is a network, not to regulate any bank by RBI. Clear everyone? This is wrong. When 1 is right and 2 is wrong, 2 is wrong, 2 is wrong. Are you getting it right? Your answer can be A or C. It is a detailed procedure by which a bank with a huge non-performing asset is taken over by another bank. అంటే ఒక బ్యాంక్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ని వేరే బ్యాంక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అంటున్నారు. Is this called core banking solution network? No, this is also wrong. So what do you mean by the core banking solution? It is a network of the bank's branches. Network of bank branches which enable customers to operate their account from any branch of the bank on its network regardless where they open their account. Right everyone? All the banks are operating their system through core banking solutions. The core banking solution is maintained or directly related to eKuber platform which is operated under RBI. Which is operated under RBI is called core banking solution. Write down some value addition on core banking solution. It is important forever. Right now it is in operation as well. I gave you assignment. Did you? Chesara? Good. Write down. Core banking solution refers to short form CBS. Core banking solution refers to a centralized banking platform. A centralized banking platform. It is a banking platform. Centralized banking platform. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారని అందుకే చెప్తున్నాను. ఇది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ అలౌస్ బ్యాంక్స్ టు మేనేజ్ their daily operations including deposit accounts, loan processing. అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో జరిగే డైలీ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏ నెట్వర్క్ ద్వారా జరుగుతాయంటే సింపుల్ ఆన్సర్. సో కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్ ఇస్ అ సింపుల్ నెట్వర్క్ meant for banking operations of all the branches, including deposit accounts, loan processing, fund transfer, customer transactions from a single system. This is only one platform where we can provide many services, right? Through this, next line, through CBS,
core banking solutions. All branches of a bank are interconnected. All branches of a bank are interconnected via centralized database. Via centralized database and providing seamless access to customer. Online, good morning, are you there? Providing seamless access to customer regardless their branch location, regardless their bank location. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారో సంబంధం లేదు. బట్ వన్స్ దే ఓపెన్ అకౌంట్ దే కెన్ ఆపరేట్ their account from any of the branch related to that bank all over India. Clear? So these are all interconnected by core banking solutions. This system facilitates CBS facilitates real-time processing of transactions, real-time processing of transactions and consistent update of data from all the branches. You current account operate చేసిన the data will be updated, right? Like మీరు వెళ్ళి మీ పాస్బుక్ని ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిన ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని నువ్వు అమౌంట్ అనేది ఎక్స్ బ్రాంచ్లో డ్రా చేసావు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ యువర్ పాస్బుక్ అండర్ వై బ్రాంచ్. సో యూ కెన్ గెట్ ద data or not? Because data is updated from all the branches. Because they're all interconnected with the network called core banking solutions. Clear everyone? This is about core banking solutions managed by RBI under eKuber platform. Under eKuber platform. Under eKuber platform. Clear up to this point, everyone? Very important for your examination. That is what about core banking solutions. Core banking solutions. Clear, right? Next question. I hope it is clear. Core banking solution ante this is RBI. These are the remaining commercial banks. Every commercial bank have a number of branches, and wherever you operate, that will be updated in all the branches, which means all the branches of a bank is interconnected and updated. Interconnected and updated. Easy accessibility to the customer in any branch of the bank, irrespective of their mother branch. Irrespective of their mother branch. Next one. Next question. Very, very important. Basel III Accord, or simply Basel III, often seen in the news, 6/2, 2015. ఎందుకంటే మనకి బేసెల్ నామ్స్ అని ఉంటాయి. అమ్మ జాగ్రత్తగా వినండి. బేసెల్ నామ్స్. బేసెల్ నామ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ గైడ్ లైన్స్. ఇవి బేసెల్ నామ్స్ ఆర్ వాట్? ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ గైడ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి కంట్రీకి ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుందా? లైక్ వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇండియా? RBI. Central Bank for USA, Federal Bank of USA. Like every country have their central bank. Every country have their central bank. Look carefully. So these are Basel norms. These are Basel norms. Basel is a place in Switzerland. Clear everyone? There they have taken some of the norms to regulate banking network across the world. So Basel norms, you see, every country is having a central bank. Under the central bank there are so many commercial banks, right everyone? Yes. Country X, country Y, country Z, and every country have their own commercial banks. But these commercial banks are regulating entire banking system in their country or not? These commercial banks are regulating
banking system in those countries. Like India lo banking is regulated by RBI. US lo banking system regulated by, like every country have the central bank. That central bank will regulate remaining banking system that is present in that country. And one more, we are in a globalized era. Everything is interconnected. Everything is 2008. There was a banking crisis in US that causes recession in India. 2008, there was a collapse in banking system of US. Because of problem in banking system of US, there was a problem in the India. India got recession due to banking crisis in America. And if there is a problem in one country, that is affecting on other countries or not. That is where we are living in a globalized platforms, right everyone? One incident at one country will affect multiple factors in other countries. There is a huge cascading effect, right? That is the reason why Basel norms were brought. These Basel norms are international standards for banking system. International standards for banking system. Basel 1 is done, Basel 2 is done. Right now we are following Basel 3 norms. Basel 1 is completed, 2 is complete. Right now we are in Basel 3. Even in your mentorship class notes, I clearly dictated what is the Basel 1, Basel 2, Basel 3 norms as well, right? So, Basel 3 lo edaithe norms unnayo, ee norms ni base cheskoni central bank need to regulate what? Remaining banks in the country. Central bank need to regulate remaining banks in the country. And the Basel norms are the international standards kept for banking system. Kept for banking. Ardhamainda? These are called Basel norms. But tell me boys, what is Basel 3 Accord or Basel 3 often seen in the news? It seeks to look, develop national strategies for conservation and sustainable use of biological diversity. Evana sambandham unda? This is related to what? Banking. Am I right? Next. The option enti biological diversity. Don't think that sir human is also part of biology and human is related to banking. So banking oddu. Anta deep gelakanda. Are you getting it right? Connect చేసుకుంటే అందరితో అందరికీ సంబంధాలు ఉంటాయి. అలానే చెప్పి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Improve the banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve the risk management. Improve the capital adequacy or else CRAR, capital to asset. Do you remember that? Yes. So can I say it is a correct answer? Improve the banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve the risk. This is correct answer. Let us check the remaining. 1 is absolutely wrong, 2 is correct. Let us check remaining 2. Reduce greenhouse gases. Ikkada chachipindi this statement. Reduce greenhouse gases. Basel norms not at all related to అదే ఇయర్లో Basel 3 మనకి న్యూస్లో రావడం జరిగింది. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి, బట్ దీన్ని పెట్టలేని వాళ్ళు ఎంతమందో, రైట్ ఎవ్రీవన్. దెన్ లాస్ట్ వన్, ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ ఫర్ developed countries to poor countries to enable them to replace use of what is a chlorofluorocarbons in what? Refrigerations with harmful. ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? This is also related to what? Greenhouse gases. So మీరు కామన్ సెన్స్ పెట్టిన Basel 3 అనేది బ్యాంకింగ్ అని తెలిస్తే all the 3 options eliminated, right? What is your answer? చెప్పండి, what is the Basel 3? Improve the banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve the risk management. Clear all of you? Done? That is cool, right? Look like very difficult question, but with the minimal preparation can we clear it or not? So UPSC never ever think that it is difficult. Of course I do admit it will make it tricky questions, but when you prepare in that standard, it is all yours. It's all yours. Any exam for that matter andi, strategy, then proper execution and a proper guide,
It's more than enough. For any field, what is required? Patience and a consistent effort is required. కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ ఇవ్వాలంటే ఏముండాలి? పేషెన్స్ ఉండాలి. అలాగే మీరు ఒక మెంటార్ని తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. జనరల్గా ఒక మూవీ తీస్తుంటే దాని గురించి రేపు తీసే సీన్ల గురించి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద డిస్కషన్లు పెడతారు. రేపు ఆ సీన్ ఎలా తీద్దాం, లొకేషన్స్ ఏంటి, ఏ టైంకి రావాలి. మేబీ లెటెస్ట్ ఇట్ ఇస్ 30 to 40 crores బడ్జెట్ అనుకుందాం. దానికి వాళ్ళు పెట్టే డిస్కషన్స్ ఇన్ని ఉంటాయి యాజ్ అ టీమ్. ఆఫ్టర్ షూటింగ్ మళ్ళీ దెన్ వాట్ అబౌట్ సచ్ ఎ బిగ్ ఎగ్జామ్, సచ్ ఎ బిగ్ పోస్ట్, ఎన్ని డిబేట్లు ఉండాలి, ఎన్ని డిస్కషన్స్ ఉండాలి, ఎంత అసెస్మెంట్ జరగాలి బిట్వీన్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద కో డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్, అంతా మీరే. ఇంకా దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ లైస్, at the way of work you are doing. The way is, when the way is right, of course the goal is yours. So that's the most important. Accepting reality. నేను రీసెంట్గా ఐ థింక్ ఈరోజు మార్నింగే అనుకుంటా, ఇప్పుడు బాలాత మేడం గారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో చూసా. లైక్ మనుషులు రియాలిటీకి చాలా దూరంగా బ్రతుకుతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఈస్ రియాలిటీ kind of thing. So when you accept what is reality, what is a real work, what is a real thing, then definitely you will grow andi. So accepting that reality is important. నేను ఏం చేస్తున్నా, నేను ఏం చేయగలను, అసలు am I doing right or wrong అని ఒక సెల్ఫ్ డీప్ అసెస్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు రిజల్ట్స్ అనేవి ఫాల్ బ్యాక్ అవుతాయి. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో సోమరిపోతనం, లేజినెస్, ప్రొకాస్టినేషన్, overconfidence without doing any hard work and easily throwing the words, this is not the traits of a successful man or woman. Right everyone? Such a simple question, right? But people feel difficult it is. అంటే నువ్వు బేసిక్ కూడా చదవలేదని దాని అర్థం. బట్ whom you will blame? We'll blame UPSC board. We'll blame whom? UPSC board. No aspirant blame themselves, in their entire journey, except unless until is a very mature aspirant, is a ranker never blame UPSC board, because he know the logic that నేను వర్క్ చేస్తే అయిపోద్ది. బట్ లూజర్ దట్టు కష్టపడకుండా లూజ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు? బోర్డ్ని. సో దట్స్ వేర్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ నీడ్ టు చేంజ్ అమ్మా. ఇక్కడ ఆలోచనలు మారితే కానీ ఏమీ మారవు. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో add about Basel III. I already told in the notes. You kindly check out Basel I, Basel II, Basel III guidelines. Right now we are in Basel III. Basel III norms were made. Basel is a place. Basel is a place at Switzerland. Clear everyone? Can I go for next? Can you do the Basel? Please browse Basel I, Basel II, Basel III. Right now we are in Basel III. What are the Basel III norms? Right? I dictated already in the notes belong to this mentorship batch. You can go and watch it. Next one. So what is the facility or facilities the beneficiaries can get from services of business correspondent, దాన్ని మనం బ్యాంక్ సాథీ ఇన్ బ్రాంచ్లెస్ ఏరియాస్. బ్యాంక్ సాథీ అంటే బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ అంటే ఆయన మీ ఇంటికి వస్తారు. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బ్యాంక్. ద బ్యాంక్ రిప్రజెంటేటివ్ కమింగ్ టు యువర్ హోమ్. We are calling him as what? Bank Sati. This was the program 2012, 11, 10, 13, 14. Clear everyone? So what are the services a Bank Sati will provide to you? Clear everyone? First, it enables the beneficiaries to draw their subsidies and the social security benefit in their villages. అంటే వాళ్ళు బ్యాంకుకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ డిపాజిట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ వాటిని డ్రా చేసుకుంటారమ్మా?
They'll draw everything at their villages. Is that true? I told bank Sati will come to your home. మీ ఏరియాలో బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అనేది లేదు, కానీ బ్యాంక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు. ఆయన ఏమంటాం మనం? టెక్నికల్గా ఏమంటాం? బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్. బిజినెస్, he'll come to your village, you'll come to your home, where you can go for what? Withdraw your subsidies, and you can also go for withdrawing your social security benefits in their village itself. Correct answer. It enables the beneficiaries in the rural areas to make deposits and withdrawal. Yes, నువ్వు ఆయన దగ్గర డిపాజిట్ చేయొచ్చు, ఆయన దగ్గర విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. రైట్ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. రైట్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ existence. Clear? This is what bank Sati. Bank Sati. Clear? Just browse about bank Sati. Right now it is not there in the news. It is not there in the system. It is a system in 2014 because number of branches are very less in the rural areas. Hence government brought the business correspondent concept where he'll go to the village, he'll go to the doorsteps of every man asking open a bank account so that you can do transactions at your doorsteps. At your doorsteps. Clear? Is called bank. Can I go for next? The term marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in the news are used in relation to. I think we have discussed about this marginal standing facility and net demand time liabilities. I told like something SLR will be, let us say 10% of NDTL చెప్పుకున్నామా, net demand time liabilities. Right everyone? What is the percentage of SLR? 0 to 40%. 0 to? Good. So what is this marginal standing facility rate and NDTL? అంటే ఏంటి? Are the banking operations or communication networks or military strategies supply demand of agricultural products? చెప్పండి. ఇవన్ మాట క్వశ్చన్ 2014. Clear? So marginal standing facility, you know already the meaning of it, right? So banks has to maintain a portion of their NDTL with themselves. అంతేనా? మరి ఇంకేంటి? We call them as, నేను చెప్పింది ఏంటి మరి? Statutory liquidity ratio. I think you know CRR, SLR, MSF, very very important. Getting the point? Yes. Can I go for next? Good. Priority sector. I think we told in the previous lecture also. Priority sector lending by banks in India constitute the lending to. I think I gave you list of priority sectors, right? Tell me then. Agriculture is a part of priority. MSME, small, micro, small. You can add also medium, right? Next one, weaker sections. Chala mandi, sir, micro, small icharu, medium iవ్వలేదు. So this is wrong. అని అనుకుంటారు. No, 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 no. ఇచ్చిన దాంట్లో చూడండి. Are you getting? The micro, small enterprises only అనలేదు కదా. Right? So agriculture, MSME, weaker sections, education. Do you remember? Your answer is? Yes. I think we already discussed about priority sector lending. How much a private bank should give a priority sector lending? 40%. Foreign bank, 40%. RRBs, 75% of the total loans must be given to priority sector. Priority? Clear up to this point, all of you? Next question, teaser loans. Why is the offering of teaser loans by the commercial banks a cause of economic concern? Banks అనేవి టీజర్ లోన్స్ ఇస్తాయి. దీనివల్ల ఎకానమీకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? Why is the offering of teaser loans by commercial banks? Commercial banks teaser loans ఇవ్వడం వల్ల the cause of economic concern. Are you getting? Commercial banks are giving teaser loans. How it is a concern to the banks? How it is concern to the
banks. Look carefully. Teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending, and a bank may expose to the risk of defaulters in future. Second, in India, teaser loans are mostly given to inexperienced enterprises to set up manufacturing or exports unit. Manufacturing or exports unit. Tell me what can be the correct answer for the teaser loans. Remember this. In India, teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing and what? ఇది ఎక్కడైనా ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ అనే వర్డ్ ఉందా? బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఎప్పుడు లోన్లు ఇస్తున్నా అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏమి ఉండదండి. ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎవ్రీ స్టార్ట్అప్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వన్, రైట్ ఎవ్రీ వన్? దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో the teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending, and the banks may be exposed to the risk of what? ఇక్కడ సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కంటే ఇంకా తగ్గించి ఇవ్వడం. బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కంటే ఇంకా తగ్గించి ఇవ్వడం ఏమంటారు ఇక్కడ? సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఎస్, కీప్ దటింగ్ టీజర్ లోన్స్. టీజర్ లోన్స్, teaser loans are the loans that offer a lower rate of interest in the first few years. Very low rate of interest. ఈ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటారమ్మా? సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్స్ అంటారు. ఓకేనా? Lower rate of interest in the first few years, after which the rates are increased. After which the rates are increased. After which the rates are increased. When interest rates are increased, there is a problem of defaulter or not? Yes. Next one. It was introduced in 2009 by SBI. Teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending. Teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending. What is subprime lending? Lending to borrowers with a low credit rating. Subprime lending ante lending to borrowers with low credit rating that may be exposed to the risk of defaulters in future. That may be exposed to the risk of defaulter in the future. Okay, everyone, this is what called teaser loans. Teaser loans అంటే ఇనిషియల్గా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి లోన్లు ఇస్తారు, తర్వాత పెంచుతారు. రైట్ ఎవ్రీవన్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టీజర్ లోన్స్. 2009లో SBI introduced this concept with respect to banking loans for home loans. ఇప్పుడు మీరు హోమ్ లోన్ చూడండి,
ఇచ్చేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత 1-2 మంత్స్కి 3 మంత్స్కి 5 మంత్స్కి 6 మంత్స్ తర్వాత రివైజ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వస్తాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్? సో హోమ్ లోన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టీజర్ లోన్స్. If you ask me example for teaser loans, home loan is the best example for teaser loans. Clear everyone? These are what called teaser loans. Is it clear all of you? Next. It is primarily to attract the borrowers. ఎందుకు టీజర్ లోన్స్ అంటే మనం సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేసినట్టు సినిమా టీజర్ దేనికి రిలీజ్ చేస్తాం? టు అట్రాక్ట్ ది ఆడియన్స్, టు క్రియేట్ ది బజ్ అమాంగ్ ది ఆడియన్స్. ఇది కూడా అలాంటిదే. ఇట్ ఈస్ టు అట్రాక్ట్ borrowers, particularly in housing sector. Particularly in housing sector. Is that clear about what? Teaser loans done, everyone? Next question. Look, microfinance is the provision of financial service to people of low income groups. Micro means what? Small credit. Enti? Small credit. Microfinance is a provision of financial service to people of low income groups. This includes both consumers and the what? Self-employed. అంటే మైక్రో ఫినాన్స్ అనేది బోత్ కన్జ్యూమర్స్కి ఇస్తారు, అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్స్ కూడా ఇస్తారు. దిస్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ అండర్ మైక్రో ఫినాన్స్ ఈజార్. అంటే మైక్రో ఫినాన్స్ కింద ఏ సర్వీసెస్ మనకి ఇస్తారు? వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ అండర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైక్రో ఫినాన్స్? మైక్రో ఫినాన్స్ కెన్ బి గివెన్ టు కన్జ్యూమర్, కెన్ బి గివెన్ టు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. Micro means small credit. What is that? Small credit. Example, credit facility, saving facility, insurance facility, fund transfer facility. Answer is all of the above. When I say microfinance, it is including all the banking operations. But when I say microfinance, the credit is very less. Remaining everything is same as banking operations, right? Microfinance includes, ఇప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ వీఆర్ పేయింగ్ 1 rupee ఫర్ ఇన్సూరెన్స్, రైట్ ఎవ్రీవన్? మైక్రోఫినాన్స్ ఇంక్లూడ్స్ Microfinance includes credit facilities, saving facilities, insurance. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతారమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వెరీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్, ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీస్, ఓకేనా? Can I dictate little more about this? Microfinance is to provide smaller loans to consumers and self-employed in order to achieve more financial inclusion. Write down. Providing financial service including small value loans to households. చిన్న లోన్లు అమ్మవి. I told micro means a small credit, okay? Households, small business, enterprises, enterprises,
who lack access to formal banking services. Who lacks access to formal banking services. రీసెంట్గా మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా, అందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ జన్ ధన్ యోజన స్టార్ట్ చేసాం విత్ మినిమల్ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్. ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ టు అచీవ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్. అలా నెక్స్ట్, it is an effective tool for financial inclusion. అదే కదమ్మా, bringing everybody under the banking system, right? It is an effective tool for financial inclusion, enabling marginalized అండ్ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్. ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి దూరంగా ఉన్నారో, ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే తక్కువ ఉందో, పర్టికులర్లీ ఉమెన్ టు అచీవ్ సోషల్ ఈక్విటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆపరేషన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తారా? ఐ సే ముద్రా బ్యాంక్ ఇస్ ఏ మైక్రో, గుర్తుందా? మైక్రో ఫైనాన్సింగ్ అంటున్నాం. ముద్ర ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. మైక్రో యూనిట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీ. మైక్రో ఆర్ నాట్? రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, ముద్రా బ్యాంక్, యూనివర్సల్ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్, to Bandhan Bank. There's another bank called Bandhan Bank. Like microfinance institutions. Like NGOs కూడా comes under small finance institutions. NGOs జనరల్గా మైక్రో ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, NGOs, దే రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860. దే రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860. దే రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860. చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. The microfinance banks was registered under what? Societies Registration Act 1860. ఇంకా రీసెంట్గా ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన is done. This is what about a banking system, Amma? Microfinance, and these are the services given under microfinance: credit facilities, saving facilities, insurance and fund transfer facilities. Clear all of you? Next question. With reference to the institution of banking ombudsman in India, which one of the following statement is not correct? Underline the word not correct. First of all, what do you mean by banking ombudsman? They resolve the cases related to the banking system. Ombudsman, banking ombudsman. This is the concept taken from Sweden, Scandinavian countries. Sweden and what? Scandinavian countries. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్లో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ బ్యాంకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఉన్న సిస్టమే బ్యాంకింగ్ ombudsman. Banking ombudsman can be called grievance redressal mechanism.
Banking ombudsman can be called as what? Grievance redressal mechanism in banking. Grievance redressal mechanism in what? Banking is called banking ombudsman. So which of the following is not correct? Okay na? Not correct. The banking ombudsman is appointed by Reserve Bank of India. Correct. It is appointed by RBI. Correct. The banking ombudsman can consider complaints from non-resident Indian having account in India. Yes, it can be Indian or non-resident who is having a bank account in India can handle. Next, the order passed by banking ombudsman are final, binding on the parties concerned. Remember, it is not final. It is not final. We can appeal to High Court. We can appeal to High Court. అర్థమైందా? మనకు అడుగుతుంది కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? Not correct. This is your answer. The service provided by the banking ombudsman is a free of any fee. Correct? They are not charging any amount from you. Clear? Keep the heading banking ombudsman. Banking ombudsman. Important for your examination. Banking ombudsman. Write down. RBI initiated banking ombudsman scheme. Banking ombudsman scheme for resolving disputes related to the banking operations. For resolving disputes related to the banking operations. ఇంతకుముందు మనకి బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మెన్ చాలా ఉండేయమ్మా. లైక్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ రైట్ ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్మెన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంబుడ్స్మెన్, బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మెన్. అంబుడ్స్మెన్ అంటే ఎవరు? It is an agency to resolve any type of disputes related to this particular sector. Clear everyone? It is appointed by whom? RBI. Write down. Banking ombudsman can consider complaints of or complaints from NRI having account in India. For that matter, anyone who is having account in India can go to the banking ombudsman. Can go to the banking ombudsman. And its judgment is not final. Its judgment is not final. ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ అని ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇట్స్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫైనల్. ఇట్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ free of cost, and the meaning no application fees. It provides services free of cost and no application fees. Clear everyone? Done banking ombudsman. Browse about banking ombudsman. Still it is important for you. Browse about banking ombudsman. Still it is important for you people. Right everyone? Next one. With reference to India, consider the following. Okay? Listen. Nationalization of banks, formation of regional rural banks, adoption of village by bank branches. Which of the above can be considered as the steps taken to achieve financial inclusion in India? Very, very important. It is important forever.
Which of the following steps taken to achieve what? Financial inclusion in India. Tell me boys. Nationalization is a part of financial inclusion. కాదా? ఎందుకు కాదండి? ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ని మనం పబ్లిక్ బ్యాంక్స్గా మారుస్తున్నాం టు ప్రొవైడ్ మోర్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ టు ది పీపుల్. అంటే బ్రింగింగ్ దమ్ అండర్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్ అండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ టు అచీవ్ ఫినాన్షియల్. ముద్రా బ్యాంక్ అచీవ్ ఫినాన్షియల్. అర్థమైందా? అడాప్షన్ ఆఫ్ విలేజ్ బై బ్యాంక్ బ్రాంచెస్. లెట్ us say, I can say బ్యాంక్ సాతి. ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ సాతి. సో బ్యాంక్ సాతి ఈజ్ టు అచీవ్ వాట్? ఫినాన్షియల్. సో ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జన్ధన్ యోజన, ముద్రా యోజన అండ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్, అటల్ బీమా యోజన, అటల్ సురక్ష బీమా యోజన. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ inclusion and bringing everybody under the umbrella of banking system or postal or any other organized sector, right? Answer is what? Read about financial inclusion. It is important forever. Financial inclusion, just browse about what is a financial inclusion. Bringing everybody under the umbrella of banking is called financial inclusion. It is to achieve economic growth and avoid black money or parallel economy. Parallel. Next one. Clear up to this point, everyone? Consider the following pairs. 2009 question amma. Which of the following pairs are correctly matched? అంటే బ్యాంక్స్ ఇచ్చాడు, ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ ఇచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? సో నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ బికాస్ 2009లో అడిగారు. 2026 సిమిలర్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, బట్ సేమ్ బ్యాంక్స్ అడిగాడు. అందుకని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కంట్రీస్ అని బ్రౌజ్ చేయండి. ఓకేనా? సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కంట్రీస్. ఇండియా మీకు తెలుసు ఆర్బీఐ, యుఎస్ఏ మీకు తెలుసు ఫెడరల్ బ్యాంక్ అని, ఆస్ట్రేలియా అండి, జపాన్, కెనడా. ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇజ్రాయిల్, ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇరాన్? బికాస్ వార్ ఈజ్ ఆన్ గోయింగ్, రైట్? ఎనీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇన్ రష్యా? ఇలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ కైండ్లీ బ్రౌజ్ అబౌట్ దీస్ పాయింట్స్. ఫెడరల్ ఆర్ central banks in important countries that are ongoing right now. Next one, consider the following statements. 2024 జాగ్రత్తగా వినండి. Statement 1, because అప్పట్లో Venezuela is in news or not? Venezuela is in news. Recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing or immigrating to other countries. Fleeing or immigrating to, అంటే ఇంతకుముందు వెనిజులాలో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇట్ ఓవర్కమ్ ద క్రైసిస్, హెన్స్ ఇట్ కంట్రోల్ పీపుల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెనిజులా టు అదర్ కంట్రీస్. ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? చూద్దాం. వెనిజులా, సెకండ్ స్టేట్మెంట్, వెనిజులా యాజ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్, దిస్ ఈజ్ 100% sure. Venezuela is having world's largest oil reserves. Venezuela is having world's largest oil. This is recently the Venezuelan president was captured by USA. And what is the reason? Almost Venezuela ఒక్క కంట్రీ దగ్గర ఇంకొక 5 to 600 years సరిపడా ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తానికి. Venezuela is the world's largest oil reserve. Venezuela is having world's largest oil reserve. This is true statement. One is not true statement అండి. ఓకేనా? One is not true. One is not true. 1 and 2 both are correct and wrong. Both statements are correct, wrong. One is correct, wrong. One is incorrect and but statement 2 is correct. Right everyone? వెనిజులా ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుండి వచ్చినంత మాత్రాన బయటికి వెళ్ళటం ఆగలేదు. ఫ్లీయింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అది మీకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఏది ఇంపార్టెంట్? వెనిజులా ఈజ్ హ్యావింగ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. అలాగే మ్యాపింగ్ విషయానికి వస్తే వెనిజులా బోర్డర్ కంట్రీస్ మీ ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ టోల్డ్ ఆల్రెడీ, వెనిజులా బోర్డర్డ్ కంట్రీస్ are very important for your examination.
Venezuela bordered countries. Clear? Because recently it is in news. Right, everyone? Next question. Consider the following statements. Statement number 1. India does not import apple from the United States of America. India does not import apple from United States of America. Is that true? India does or does not? Sir, మన దగ్గర కాశ్మీర్ షిమ్లా చాలా యాపిల్స్ ఉన్నాయి. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అమెరికా అని మీరు బాగా ఇంటెలిజెంట్గా ఆలోచిస్తారు. సో చెప్పండి ఆన్సర్. ఇండియా డస్ నాట్ ఇంపోర్ట్ యాపిల్స్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఈజ్ దట్ ట్రూ? మాకు తెలియదు సార్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 తెలియకుండా హోల్డ్ చేసి వదిలేయండి. కమ్ టు స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2. ఇన్ ఇండియా ద లా ప్రొహిబిట్స్ the import of genetically modified food without approval of competent authority. Is that true? True అండి. ఇండియాలో జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఫుడ్ కానీ క్రాప్స్ కానీ నాట్ అలౌడ్ వితౌట్ ప్రాపర్ అప్రూవల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటీ బ్రింజల్ వీ హ్యావ్ బ్యానెడ్ ఆర్ నాట్? బీటీ కాటన్ ఈస్ దేర్ బికాస్ దట్ ఈస్ పర్మిటెడ్. బట్ బీటీ బ్రింజల్ ఆర్ యూ గెటింగ్? బీటీ మస్టర్డ్, some of them we have banned in India. అంటే genetically modified crops, example BT cotton, BT brinjal, right? So genetically modified crops, India law prohibit import of genetically modified food without approval from content and authority permission lekunda we can't import genetically modified food from other countries. From, so 1 is 2 or 2 is 2. What is your answer? 1 is false, amma. Again statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. India is importing apples from US. India is importing apple from US. Second statement is 100% true. Second is pakka correct. మీకు సెకండ్ పక్కా కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఎవ్రీ టైం న్యూస్లో ఉంటుంది. మీరు పొరపాటున చదివినా కూడా న్యూస్లో ఉంటుందండి. జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ మన ఇండియాలో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎవరు పర్మిషన్ కావాలి? కన్సెంట్ అథారిటీ పర్మిషన్ ఈజ్ నీడెడ్. సో మీకు 2 ఈజ్ కరెక్ట్ అని తెలిసినప్పుడు యూ కెన్ గో టు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్, రైట్? వెన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్. 1 కరెక్ట్ రాంగో మనకు తెలియదు, రైట్ ఎవ్రీవన్? బట్ బోత్ కరెక్ట్. 1 ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ 2 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆర్ నాట్? 2 is actually correct. So possible guess we can go for what? D. Because apples can be imported from US. India will export its basmati rice and all to America. Clear? Next. Next, can I go for next? Following statements 2023. India accounts for 3.2 of global exports of goods. 1, 2. Statement 2. Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Production linked incentive schemes. Chappandi, what is the correct statement above? We discussed about production linked incentive schemes. When your production is increased, you will reduce your taxes and all. Chappandi, what are the correct statement here? Both are correct or only 1 is correct? Chappandama. Statement 1, India accounts for 3.2% of global exports of goods. India is exporting goods, but 3.2 is a correct statement or not? Right everyone? So this is wrong. Your answer is only 2. Only 2. This is from economic survey. Statement from economic surveys. This statement is from economic survey of 2023. You write down this. Local companies and some foreign companies operating in India
local companies and some foreign companies operating in India. Local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked initiative scheme. It's again current affair. Production linked initiative scheme. Cheppana current affairs lo production linked initiative scheme gurinchi we discussed in current affairs. Refer it once. Kindly refer it once. Clear all of you? Yes. కొన్ని books lo we have different options amma. Kindly correct your mistakes. Okay now? Again 2000. Fine. Which one of the following is correct in respect of above statements? I think it's same question, right? Consider the following statements again. Statement number 1. Switzerland is one of the leading exporter of global in terms of value. In terms of value. Statement 2. Switzerland has been the second largest gold reserve in the world. Second largest gold reserve in the world. Ilan statement ki answer cheyal sir. They're all generalized from current affairs. When you know you can answer, otherwise you may skip it. అర్థమైందా? ఇలాంటి వాటిని తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయగలం, అదర్వైజ్ విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఆఫ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? yes, not required because same question cannot be asked again, right? But as per my knowledge, Switzerland is the second largest gold reserve in the world. As per basic information, Switzerland is not the second largest gold reserve in the world. Maximum gold ఎక్కడ దొరుకుతుంది? US, African countries, right everyone? So Switzerland is somewhere nearby Europa. Where is Switzerland? It's a European country, right everyone? Yes. We never heard about Switzerland is having second largest gold reserves. That is probably a wrong statement. Statement 2 is incorrect, 1 is correct. Clear everyone? ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు తెలియాలంటే కరెంట్ అఫేర్లో మాత్రమే మీకు అర్థమవుతాయి. దానికి ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లేదండి. దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్యాక్ట్స్ పిక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్ వన్ G20. నెక్స్ట్ వన్ G20. G20 group of 20 countries. G20. Atre, I'll talk to you on this, okay? G20. ఏంటమ్మా G20? Group of మాట్లాడుకున్నావా? India is a member of G20? Yes. Look now, G20. G20 a group was originally established as a platform for finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial crisis or issues. Second, digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. Cheppandi, what is answer for this? ఇప్పుడు చూడు G20 కంట్రీస్ ఏంటి, ఇండియా మెంబరా కాదా, అంతేనా? Tell me what about this? One is correct or both are correct. What is your answer? ఇప్పుడు తెలిస్తే పెడతాం, లేకుండా both are correct. Go for both and revise G20. Both are correct. Clear everyone? Revise G20. G20 group of 20 countries. Correct answer Atreya. Next, with reference to trade related investment measures, దీన్ని ట్రిమ్స్ అంటాము. It comes under
WTO. It comes under World Trade Organization. మీరు ఎప్పుడైనా WTO గురించి చదువుంటే దాంట్లో ట్రిమ్స్ గురించి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ ఉంటుంది, రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ట్రిమ్స్? Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. When a foreign investor is importing, restrictions on them is what? Prohibited. Clear? Next, they apply to investment measures related to the trade in both goods and services. Trims are mostly dealing with what? Goods. What is that? They are dealing with what? Goods. Trims are mostly dealing with goods. Current unta visibles ani, invisibles ani. Clear everyone? Invisible ante enti? Services. Visibles ante? Next, they are not considered with they are not concerned with the regulation of foreign investments. They are not concerned with the regulation of foreign investments. బాబు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ ట్రిమ్స్కి ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ C1 and 3. Read about trims. I told you this is the last session of economy. I am giving you value addition. Remaining you need to solve the way that I am doing, right? ఈరోజు నేను చెప్తాను, మిగతా మీరు చేసుకుని రండి. డౌట్లు ఉన్న కాడికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ మీకు, రైటా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద G20 you have to study? Next one, TRIMS, which is a part of World Trade Organization. Next one, with reference to international trade of India at present, which of the following statement is correct? Again current affair. At present and 2020, am I right everyone? What is this? India's mercantilized exports are less than mercantilized imports. ఎప్పుడైనా మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఇంపోర్ట్స్ అమ్మా? India's mercantilized exports are less than its imports. Am I right? ఇండియా ఇంపోర్టింగ్ మోర్ కదమ్మా. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రాంగ్ స్టేట్మెంట్? ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ లెస్ అంటున్నాడు. ఇది తీసేయండి, మర్కంటైలైజ్ తీసేయండి. ఇప్పుడు చదవండి, ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఇట్స్ ఇంపోర్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ కదా? సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్స్ కరెక్ట్ కదా? రైట్ ప్లీజ్. ఇండియా మర్కంటైలైజ్ జస్ట్ like trading kind of, right? One is right. When one is right, we need to choose the correct answer. Eliminated, answer can be A or D. A or D. Look next. ఇక్కడ A or Dలో కామన్గా లేనిది ఏంటో చెప్పండి? 2. ఒక 2 మీరు చెక్ చేస్తే, if the 2 is correct, your answer is A. If 2 is not correct, your answer is no need to verify 3 and 4 as well, right? Got the techniques? Elimination technique and direct elimination కాదు కదా. They can give you an indirect elimination as well, right? Do you understand? ఇక్కడ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మర్కంటైలైజ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు అంతే. ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ట్రూ. 2020, 19, ఈవెన్ 2026 అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ అవర్. When one is correct, what is elimination? C and B eliminated. Your answer can be A or D. A or Dలో మన ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి, సో దీని రెండింటిలో కామన్గా లేనిదేంటి? మొన్నటిదాకా కామన్గా ఉన్నదేంటి అని అడిగి, ఇప్పుడు లేనిదేంటి? 2 ఈజ్ నాట్ ఎ కామన్. ఒక 2ని చెక్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్. లైక్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఐరన్, స్టీల్, కెమికల్, ఫర్టిలైజర్స్, మిషనరీ హ్యావ్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్. ఇండియాస్ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్టిలైజర్ ఎప్పుడైనా మనకు తగ్గిందా? రైట్ ఎవ్రీవన్. కెమికల్స్ ఎప్పుడైనా మనకు తగ్గాయా? మిషనరీ, క్యాపిటల్ గూడ్స్ మనకి తగ్గాయా? లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ పేయింగ్ మోర్ టు కెమికల్స్. అర్థమైందా? యువర్ ఆన్సర్ 2 ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్?
Wrong andi. India's imports of iron, steel, chemicals, fertilizers, machinery have decreased and no, they are not decreased, they are increased. So your answer 2 is right or wrong? When 2 is wrong, your answer is D. 1, 3 and 4. Do you understand? India's export services are more than import service, correct? Exports are more than? Next, India suffers from an overall trade current account, am I right? India is always having current account deficit. Why? Why current account deficit? Exports are less than imports. Is called current account deficit? Right. సో ఆన్సర్ మొత్తం తెలియపోయినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ పేషెన్స్ ఉండాలి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ పెట్టి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. కెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్? ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చూడండి. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్కి మీరు ఆన్సర్ ప్రీవియస్ PYQs నుండి పెట్టొచ్చా? మనం మాట్లాడుకున్నామా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి అనేది? అంటే ఇక్కడ PYQs మీరు చేయడం వల్ల డైరెక్ట్ అదే క్వశ్చన్ వస్తుంది అని కాదు, అది రావచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, అక్కడ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేదా అక్కడున్న నాలెడ్జ్ తోటి ఏదో ఒక ఆప్షన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు లెర్న్ దెమ్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ 2020. The value of Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. In the last decade. Question eప్పుడు 2020. Sri Lanka గురించి, ఇండియా గురించే మనకి ఐడియా లేదు. Is asking about what? Sri Lanka. Is that true? Is that true? Recent గానే Sri Lanka, it is suffering with a lot of crisis. Sri Lanka is suffering with a lot of pandemic నుండి శ్రీలంక పరిస్థితి ఘోరంగా ఉందండి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు? పాండమిక్ టైంలో. డూ యూ అండర్స్టాండ్? రాంగ్ ఆర్ రైట్? నెక్స్ట్ వన్, textile articles constitute import items of a trade between India and Bangladesh. Of course it is true. India Bangladesh maximum is textile, cloths amma, jute gani, cotton gani, right everyone? India Bangladesh absolutely true. India Bangladesh is having almost what type of imports amma? Textile and textile articles, correct. Bangladesh is the largest jute producer in the world. Within India, jute is a textile, right? Yes, sir. Cotton, jute, they are the textile articles. And India lo evaru largest jute producer? West Bengal. Jute revolution emantaru? Golden fiber revolution. Golden fiber revolution is called jute, right everyone? One is wrong, two is right. One is wrong, two is right. Then 2 is right. Answer ఏంటమ్మా? Only 2. No need to check even third option, right? Do you? So this is what about techniques. In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in never. Singapore is the largest, not the Nepal. Getting everyone? This is what about the questions. అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ అడుగుతున్నాడు బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్స్, బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్. బట్ ఈజీ టు ఆన్సర్ అమ్మా. బంగ్లాదేశ్ ఇండియా ఇస్ ఎ టెక్స్టైల్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ట్రూ. లార్జెస్ట్ టెక్స్టైల్ ఇండియాలో ఉన్నాయి, బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నాయి. జూట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వాట్? బంగ్లాదేశ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider the following statements. When I say consider the following statements, first one, the quantity of imported edible oils is more than domestic production of edible oils in the last 5 years. Domestic, the quantity of imported edible oil is more than domestic production of edible ఆయిల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 years. అంటే లాస్ట్ 5 yearsలో ఇండియాలో మనం ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం కంటే కూడా ఎక్కువ ఏం చేసాం? ఇంపోర్ట్స్. ఇస్ దట్ ట్రూ?
quantity of import edible oils is more than domestic production of edible oil. Is that true? Correct, Amma. Next, the government does not impose any customs duty on all imported edible oils as a special case. It will import. ఇక్కడ అన్నారు చూడండి, any customs duty on all is wrong. Okay na? Any, all, these are extreme statements. It can impose taxes on some of the edible oils. Let us say vanaspati. What is that? Vanaspati and others. Right? One is right and two is wrong. Do you understand? Next question. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్కడ నుండి ఆన్సర్ చేయాలి? Current affairs is the only source. Current affairs is the only source for answering such a type of questions. Next, a broad-based trade and investment agreement, BTIA, sometimes seen in the news. Is it required right now for us? Is it required right now? 2017 seen in the news and current related question. But BTAI, it is an agreement with European Union. అలాగే రీసెంట్గా దీని ప్లేస్లో మనకి ఏమొచ్చింది, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ రీసెంట్లీ సీన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్. రైట్? 2017లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు 26లో దాన్ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కదా. నాట్ ఇంపార్టెంట్. బ్రాడ్ బేస్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్, sometimes seen in the news. It is news in the context negotiation held between India and European Union. India and European Union. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండమ్మా. యూరోపియన్ యూనియన్ బ్రౌజ్ చేయండి. హౌ మెనీ కంట్రీస్, ఎప్పుడు ఫామ్ అయినాయి, వాటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి. టేక్ డౌన్ అసైన్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. గల్ఫ్. Right now there is war is happening among the Gulf countries. Gulf Cooperation Council is important. Gulf Cooperation Council is important. Gulf Cooperation Council. Next one, OECD, important. Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation and Development. ఇవన్నీ మనం కరెంట్ అఫైర్లో మాట్లాడుకున్నాము ఆల్రెడీ. గో ఫర్ SCO, షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఈసారి క్వశ్చన్ వీటి మీద అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అలాగే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ విల్ బి ద బర్నింగ్ ఇష్యూ నౌ, మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ద డీల్స్. రైట్ ఎవ్రీవన్? కెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్? రైట్? So browse about European Union, Gulf Cooperation Council చాలా ఇంపార్టెంట్, OECD and Shanghai Cooperation Organization. Right? Next, which of the following best describe the term import cover, sometimes seen in the news 2016. Imports cover. Right now, imports cover. మళ్ళీ అడగరామా ఇది, బట్ రైట్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. ఇంపోర్ట్ కవర్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్, ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్. Months of imports that could be paid for by a country's international reserves. By a country's international reserves. అంటే ఫారెక్స్ అనొచ్చా? మనం ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం పే చేయాలి కదా వాటికి, దాన్ని ఇంపోర్ట్ కవర్ అంటాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ కవర్? ఇట్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్. అంటే ఇండియా దగ్గర ఎంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఇండియా దగ్గర ఎంత ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, అంటే మనం ఎన్ని మంత్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి సరిపడా ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ కవర్ అంటారు. ఓకేనంటే ఇంపోర్ట్స్ని కవర్ చేయడానికి
మన దగ్గర ఉన్న ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఎంత, ఎన్ని మంత్కి సరిపడి ఉన్నాయి, దాన్ని ఏమంటారు? ఇంపోర్ట్ కవర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఇండియా ద స్టీల్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్స్ ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవర్, because steel production always there in India. Static question. What is important for steel production in India? Sorry, India, the steel production industry requires the import of what? What are the elements? Rock phosphate or coking coal or all of the above, or saltpetre? What is the answer? Go for India is importing coking coal. India is importing coking coal for steel production. Steel production. Just write down assignment, steel industries, బ్రాకెట్లో కోర్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి చదవండి. కోర్ ఇండస్ట్రీస్, కోర్ CORE, కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా. కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇండియాలో స్టీల్ ప్రొడక్షన్కి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది కోకింగ్ కోల్. వాట్ ఈస్ దట్? కోకింగ్ కోల్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Next question. The term agreement on agriculture, the agreement on applications of sanitary and phytosanitary measures and a peace clause appears in the news frequent in the context of the affairs of. Again current affair based. Again current affair based. Yes. So what is this basically? And రేపు కరెంట్ అఫైర్ ఇది మనకు అవసరమా లేదు. 2015 కరెంట్ అఫైర్, నో నీడ్ టు ఆస్క్. ఇంపార్టెంట్ అగైన్ with reference to balance of payment. I think we have discussed about balance of payment. Which of the following constitute current account? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో మనం కరెంట్ అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కరెంట్ అకౌంట్ కింద ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పండి. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఫారెన్ అసెట్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఏముంటాయి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం కరెంట్ అకౌంట్తో చేస్తాం. ఐమ్ రైట్? రైట్. కరెంట్ అకౌంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పండి. నేను ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మాత్రమే చెప్పండి అమ్మా, మీకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ నాకు వద్దు. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏవి కరెంట్ అకౌంట్లో ఉంటాయి? Which of them are a part of current account? Important forever this question. 1 to 4. Okay, ఇంకా basic common sense what the answer వస్తుంది బయలు. Three is పక్కా కరెక్ట్. What is invisible? మరి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దేనికి ఎందుకు వస్తాయి? మరి అయిపోయిందా? 3 is పక్కా కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఎలిమినేటెడ్. ఐమ్ రైట్? దెన్ గో ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అన్న. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే మీనింగ్ వాట్? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దేనికి ఎందుకు వస్తాయి? ఐమ్ ఐ రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? That's it. Then why you are waiting for? Special drawing rights is related to what? IMF. చెప్పాను కదమ్మా, IMF. Right. Done. These are called current account elements that are part. తెలియకుంటే ఇంకోసారి వీటిని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇండియా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కింద కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్లో ఏమేమి వస్తాయంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అకౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ అసెట్స్ తెలియదు అనుకుంటే పక్కన పెట్టండి. బట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్, వాట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్? సర్వీస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆర్ నాట్? దాని ప్రకారంగా ఆన్సర్ తీసుకొని యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ వన్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఈజ్ ఏ సిస్టమేటిక్ రికార్డ్ ఆఫ్.
is a systematic record of. మీరు చెప్పండి, what is systematic record of balance of payment of a country? All imports and export transactions of a country during a given period of time, normally a financial year. Is that true? Right. ఇంకా ఏంటి అంత డల్గున్నారు? ఆన్సర్ అదే కదా. What is this balance of payment of a country? Is nothing but a systematic record of what? Imports, exports in one financial year. In one financial year. So balance of payment of a country includes systematic record of all, ఇక్కడ మీరు ఆల్ అనగానే ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్ అనుకోవద్దండి. All import and export transactions of a country during one financial year. ఇది ఆన్సర్ అని చెప్తున్నా. ఓకేనా? రిమైనింగ్ వాటిని ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. క్లియర్? లుక్, గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఇయర్. రాంగే కదమ్మా, ఎందుకని ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అమ్మా ఓన్లీ గూడ్స్, దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ సో రాంగా. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. సార్, ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ అంటే బారోయింగ్స్, లెండింగ్స్ ఇవి వస్తాయి కదా. బట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డీలింగ్ విత్ వాట్? ఇంపోర్ట్స్ అండ్. మరి రైట్ ఆర్ రాంగా? క్యాపిటల్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు, బాబు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ గూడ్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి? రైట్. సో మీకు తెలియకపోయినా మిగతా వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదని తెలిసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అని అర్థం అవుతుంది. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మే క్యాపిటల్ గెయిన్ రైజ్? Under which of the following circumstances may capital gain rise? Capital gain అంటే ఏంటి? నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన నాకు వచ్చే రెవెన్యూని ఏమంటారు? క్యాపిటల్ అబ్బా. క్యాపిటల్ మీన్స్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్. నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన నాకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఏమంటారు? గెయిన్స్ అంటారు. ఏ టైంలో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనేవి పెరుగుతాయి? At what time capital gains will increase? Look this. When there is an increase in the sale of product, maybe when there is a natural increase in the value of property owned. Am I right? A property na owned, I invested capital on this property. ఈ ప్రాపర్టీ న్యాచురల్గా వాల్యూ పెరిగితే మై క్యాపిటల్ గెయిన్ పెరిగినట్టేగా. 2 ఈజ్ పక్కా కరెక్ట్, రైట్? 1 మనకు తెలియదు, కరెక్ట్ అని అనుకుందాం కాసేపు. 2 ఈజ్ పక్కా కరెక్ట్. వెన్ యూ పర్చేస్ ఏ పెయింటింగ్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రోత్ ఇన్ ఇట్స్ వాల్యూ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ డిమాండ్. ఐ పర్చేసింగ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ మై అసెట్. వెన్ ఐ పర్చేస్ ఇట్స్ మై అసెట్ ఆర్ నాట్? And there is a growth in a value due to what? Increased demand. Can I gain more on my painting is my capital good. Am I right? Then what is your answer? 1, 2, 3, only 1, 2 and 3, only 2. What is your answer? When there is an increase in the sale of product. Amma products అనేవి క్యాపిటల్లోకి ఎందుకు వస్తాయి? ప్రొడక్ట్ అనేది క్యాపిటల్ కిందకి ఎందుకు వస్తాయి? అది కరెంట్ కదా. వై ప్రొడక్ట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? నా మిషనరీ కావచ్చు, ఆమె రైట్, ల్యాండ్ కావచ్చు, రైట్? దెన్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద క్యాపిటల్. నో, క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్. నో, ఆర్ యూ గెటింగ్? ఒకసారి దీన్ని మీకు చూపిస్తాను బ్రౌజ్ చేసి. ఇంతవరకు అర్థమవుతుందా? ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ కమ్స్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, రైట్?
Because product is a part of capital. Product is a part of capital. No. Look at this capital gains. You will understand. Capital gains are profits earned from selling what? Assets. What is that? Assets. Selling what? Assets like stocks, mutual funds, real estate for more than purchase price. For more than purchase price. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్. ప్రస్తుతానికి మనకు ఇప్పుడు అది లేదు కానీ డూ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? వాట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ గెయిన్ అమ్మా? A profit earned from selling assets like stock, mutual funds, real estate. Are you getting everyone? So product is not comes under capital gain. Answer is only one thing. So capital gain mali browse cheskondama. Browse about capital gains. Look this. Capital gain is a profit earned from selling what? Capital asset. Entama? Capital assets. Product is not a capital asset. Okay na? Product is not comes under capital. Okay? Land, machinery, any other things comes under the capital, but not this product. Right? And product is not a part of capital gain. Fine, we'll take one more class on economy and there are a few more important concepts left. Right everyone? అయినంత వరకు మీరు బ్రౌజ్ చేసుకోండి. I'll take one more class on economy because there are some questions from infrastructure, differentiated banks, trade, ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి. అవి కూడా నేను కవర్ చేస్తాను. సరేనా? Meanwhile, you refer these questions and browse the topics that I gave to you. Right everyone? సో పాయింట్ ఈజ్ కరెంట్ అఫైర్ పైన ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఎకానమీలో. అలాగే బేసిక్ స్టాండర్డ్ కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ స్టాండర్డ్ కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఎవ్రీ వన్? గో ఫర్ ఇట్. అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, రాని కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ని హెల్ప్ అవుతుందా లేదా ఆన్సర్ చేయడానికి చెక్ చేసుకోండి. That is where you gain the interest to solve the PYQs. Right? Do them. We will take another class on economy PYQs. Another one or two if it is possible. They are needed. Then we go for history. Okay? Chalo. Clear online? డూ మ్యాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయండి అంత బాగా అండర్స్టాండింగ్ పెరుగుతుంది. సో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో ద వే వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్లో మీరు చూడాలి. ఎప్పుడు ఆన్సర్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలో చూడాలి. అంతేగా నాకు 100% తెలిస్తేనే నేను ఆన్సర్ పెట్టాలి అని కాదు. ఫస్ట్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ, అండర్స్టాండ్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ యూ ట్రై టు మైండ్ ది ఆన్సర్, ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది ఆన్సర్. This is how it works, right? But definitely PYQs చేయడం వల్ల అయితే మీకు చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. ఎలాంటి న్యూస్లో ఎలాంటివి వస్తున్నాయి, ప్రీవియస్గా ఎలాంటివి అడుగున్నారు, మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా మీకు ఈజీగా చూసి అర్థమైంది. కొంచెం ఫోకస్డ్గా, డిసిప్లైన్డ్గా, లాంగ్ అవర్స్ కూర్చొని చేయండి. 2 months. Prelims is not a difficult task. Have a nice day.